Siemanko, z tej strony Mitroks, proszę was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. Widzimy się w dość ciekawej grze Colossus Is Coming. Jest to kolejna gra z serii, co znalazłem w bibliotece na Steamie. Uznałem, że ta gra jest o tyle ciekawa, że mamy tak jakby interaktywną historię w dość zamkniętym kręgu, więc raczej nie idzie się jako zgubić. I The Colossus Is Coming jest to chyba opowieść o tak jakby śmierci postaci, którą gramy aktualnie. Nie mam pojęcia, o co tutaj w ogóle chodzi, bo nie czytałem opisu na Steamie, dlatego że ja całą playlistę i wszystko inne robię dopiero po skończeniu gry. Uznałem, że ta gra może być o tyle ciekawa, że musimy znajdować kasety, które opowiadają jakąś historię. Zaczynamy. Nie, co to jest to lesson, słuchaj, może begin? Początek, zobaczymy. Graficznie zapowiada się ciekawie, nie grałem przy tego typu produkcja. Trochę się boję, ale zobaczymy. Gra jest przeznaczona na koło kwadrans. Oj, przyścierwiło trochę. Ustawienia. Jakoś może taka. Czułość taka, jasność trochę większa. Może to wyłączymy, bo to jest chyba właśnie to ziarnistość, a ta ziarnistość wydaje mi się, że z formatem, który mam na YouTubie może brzydko wyglądać, chociaż nadawało klimatu. Gramofon. Ciężko mi się jest połapać, co mógłbym tutaj zrobić. Mamy odtwarzacz. To jeszcze by się przydało zdobyć kasetę może. Tu jest jedna. It's coming. Play the tapes. Okej, 1 na 5 znaleziona. A z tym gainem to jakby to wyglądało. No ma swój klimat, to już zostawimy. Bo raczej musi tak to wyglądać. Aha, otoczenie się już trochę zmienia. Zobaczymy, może nie będzie jakoś to brzydko wyglądało na jakości na YouTubie. So yeah, I was going for a walk the other day. It was nice out. It was a little bit cold, but not too bad. Jeszcze napisy są chyba do włączenia właśnie, wybaczcie. But on the walk, I came across the figure, maybe 20 feet away from me. He was really skinny, slender, just super tall. He was wearing all black. His eyes were kind of sunken in, and he seemed like he was hurt. Not like a physical hurt, but like torment. He was all hunched over, looking at the ground. I yelled out to see if I can get his name, see if he was feeling okay, but there was no response. He didn't say anything. He didn't actually really acknowledge I was there. He just kept staring at the ground. So we stood there, about 20 feet between us. Seemed like a while. Not actually quite sure. I don't remember much. Then the weird thing happened. He just started walking towards me. There was no provocation. He just started walking. Quite slowly, that especially for a man of his stature. He didn't look up to see me. He didn't make eye contact. He just kept walking. I got this strange sense of unease, dread, and I'm not sure why, but I just turned around and started to run. I knew I had to get as far away from whatever this person was as I could. So I started running, and I felt like I was running fast.
So I turned around to look at the figure, expecting to see something chasing me. But what I saw was just him walking. He didn't match my pace. He wasn't running after me. He just looked at the ground and kept walking. So I looked away. And I kept running. I co, tyle, czy coś jeszcze? Bo chyba się nie pokazało, że mamy już 2 na 5 kaset. A nie, jednak mamy kolejną. No, czyli z opowieści wynika, że coś goniło kogoś. Nie wiem, czy to byliśmy my, czy znajdujemy teraz te kasety. Widziałem, że są 3 osiągnięcia na Steamie za znalezienie gnata. Ale tamta czacha wygląda, jakby dało się ją podnieść. Tutaj coś... A, tekstura kamyka. No powiem, że bardzo niepokojące to wydaje się być. Lecimy dalej. I don't exactly remember how long I'd run for, but it had to have been at least a half hour. I was really tired. I had to stop, and I came upon an old man, and he was sitting on a bench. He looked really peaceful and content. I asked him if I could join him sitting down, and he said yeah. So I sat next to the old man, and he asked me why I was running, and I told him. And he said that that was a really silly reason to be running. I didn't really say anything back. I just kind of looked onward. He turned and told me not to be scared, and I told him I'd do my best. We sat there for a while without talking. Eventually he says, "Hey kid," and I say yeah. He says, "Do you see that over there?" And he raises his arm and points out a finger at nothing. I say no, I don't. He relaxes and says, "Oh, never mind then." I just put my head down confused. I sat there and thought for a minute or two, but then I realized, oh, I never actually got the guy's name. So I looked up and started to ask, but, I mean, like, just like that, the man was gone. I didn't know what to do at that point. So I just got up and started running again. Oj, oj, oj. To mi się trochę już nie podoba. At a point, it felt like I was running with more force than I ever have in my entire life. My stomach burned, my chest felt like a drum. With every single step, I was packing down the dirt, throwing clouds behind me. I just couldn't stop. The momentum was too much. But no matter how fast I ran, it was always just walking. Anytime I turned my head, anytime I closed my eyes, he somehow gained ground. No matter what kind of lead I had or thought I had, whenever I looked back, he was right there. So I just stopped looking, and I kept running. I had to keep moving, one foot then the other. Jeszcze jedna kaseta gdzieś tutaj musi być. Mamy. Widzę, że już chyba coraz więcej czaszek się pojawia. I was more tired than you could ever imagine. My heart was pounding, my chest felt like it was on fire. Just had to stop, catch my breath. I bent over, rested my hands on my knees. I was starting to feel a bit cold out. I pushed off from my knees and stared straight up. Then I turned around. The figure was still there, about 20 feet from me. He was still walking really slowly towards me.
but I couldn't really bring myself to run anymore. I just stared at him as he walked up to me. But about 3 feet away from me, he just stopped. We made eye contact for a moment or two. His face was a lot softer than I remember. After that moment or two, the figure squatted down. He sat on the ground, his long legs crisscrossed. I'd followed him. We just sat there, looking at each other. And then he looked at me, and he said, "You know you don't have to run from me, right?" His voice was a lot lighter than I expected. And I said, "Yeah." He asked me if I was scared, and I said, "Yeah." And then he asked me why. I thought for a moment. I just told him I didn't know. He told me that was okay, but that I really didn't have to be worried. And I said I know. He was really nice to talk to. We sat there for another moment or two, silent. Then the figure stood up, and I followed right behind him. He told me he'd be back to see me again someday, and I asked him when. He stopped, thought for a second, before turning back and simply responding with, "Someday." I said, "Okay." Then he turned to leave, but before he could, I stopped him. "Excuse me, sir," I asked. "I never did quite catch your name." He turned back to me, and then he told me. Then he carried on his way. I watched his tall frame disappear into the distance, until I was there all alone. I stood for a moment to take in the cold air. Then I figured I didn't really have much to be out there for anymore, so I turned around, and I walked home. Co więcej moglibyśmy tutaj niby zrobić? Trochę się cykam. Aha. Czy mogłem to jakoś inaczej rozegrać? No kurczę, muszę przyznać, że bardzo dziwna gra, ale zarazem fajna. Do tej pory nie grałem w coś takiego, ale z tego co wiedziałem, to już mam ogarniętą na Steamie jeszcze jedną taką dość ciekawą grę, w której to słuchamy opowieści, w sumie tyle. Też trwa około 15 minut. Gra trochę niepokojąca, bym powiedział. Jakbym wiedział więcej, co tutaj się dzieje, byłoby na pewno łatwiej, ale naprawdę ciekawa odskocznia od długoplanowych, długofalowych produkcji, których mam sporo na kanale. Naprawdę ciekawa gra. W sumie sam jej nie znalazłem na Steamie, tylko widziałem jakiś filmik, jak goście tam grał w 100 darmowych gier, w które nikt nie gra, i uznałem, że to może być ciekawa, bo akurat wypowiada się na temat tej gry w superlatywach. Niestety nie pamiętam nazwy kanału, więc nie podam. Ale naprawdę ciekawa produkcja, warta ugrania według mnie. Historia też taka trochę tajemnicza, może coś na Reddicie by było. Zakończenie takie dziwne, bym powiedział, bo widziałem u jednego gościa inne.
ale na to wyjdzie, że on nie zaakceptował tego, że Colossus nadchodzi, a ja na to wyjdzie, że zaakceptowałem swój los. Nie wiem, czy można było to jakoś inaczej rozwiązać, ale mamy zakończenie gry i na tym mi zależało. Dobrze, to było na tyle, jeżeli chodzi o sam odcinek, jak i całą serię z gry The Colossus Is Coming. Siemka.